Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Haja ya moyo wangu Yesu tu. Kumbe inakuanga Yesu tu. Ni Yesu tu, then there's Yesu u. Ni wapi Yesu u inakujianga? Kwa sababu ni wewe tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu u. Okay. But not tuimba tu bado it's still okay. Watu ukisema haja ya moyo wangu ni Yesu tu, it still makes a lot of sense. Yes, exactly. Ni Yesu u. Yes, mimi nakuwa msanii. Yes. Nambatisha mizani na kina. Yes. Crazy. Na how? I don't know what nahau was, but there was something like that in Swahili. Hiyo ni yako na event. No, kulikuwa na nahau. Actually, I used to feel like it was cute. Nahau. Now, Emma Omonge, oh God, right here, mpenzi mtazamaji, ndani ya runinga hii ya MBCI, and of course makala haya ya uhalisia. Na tuko viungani mwa jiji kuu la Kenya, Nairobi. Let me tell you the reason as to why tuko na Emma Omonge. If you remember some time back, tulikuwa naye tukizungumza mambo mengi ambayo yanaendana na maisha yake, and so many people out there wakawa wanatuma jumbe kusema ya kwamba tungehitaji kumuona Emma Omonge ndani ya makala uhalisia. Okay? Now God's time is the best. Kwa sababu Mungu alikuwa amejua kwamba siku hii ya leo itaweza kufika, and finally tuko naye hapa. And the reason why tuko na Emma Omonge hapa, by the way, Mete is my good name, nikiamini kwamba tutaweza kubarikiwa sote kwa pamoja. Now the reason as to why tuko na Emma Omonge hapa ni kwa sababu ya safari yake katika maisha. Kwa sababu wakati mwingine tumeleta waimbaji hapa na unapata ya kwamba hata kando na uimbaji wao na huduma ambayo Mungu ameweka ndani yao, unapata kujua kwamba behind this person that you see akiimba, you know, on your TV screen, ama wakati mwingine labda amealikwa katika maeneo mbalimbali, conferences, there is someone ambaye ameweza kupitia mambo. Na kama vile ambavyo nikakueleza wakati ambapo tulikuwa na ushuhuda wake Edith, ni kwamba when you see some of these musicians serving God wholeheartedly, ni mtu akikumbuka kule ambako Mungu amemtoa, anasema na liwe liwalo nitamtumikia Mungu maisha yangu yote. So 11 years back, and life was not the way it is right now. Actually, you never thought probably hapo ungefika. Hebu turudi. Chwa rewind. Yeah. Nitasema kwamba I grew up in from a very humble family. That is where? That is nimeishi places nyingi. Kisumu. Nairobi, Dandora. Yes. Githurai, a lot of spaces. So I was brought up by a single mother. We didn't really have a dad. We had a dad for some time. Then asubuhi moja tukaamka tu hivi tukapata hayuko na hakuwa irudi. Na hatukuwa shuhudia wakipigana ama kugombana. Hatukuwa jua kwa nini, but our dad just didn't show up. Oh, you never witnessed like? Yeah, I never witnessed violence. They never used to do those things. I don't know kama walikuwa, of course walikuwa na, sijui kama walikuwa nakuwa na mabishano, lakini they never used to show us. So hatungejua kama uko na shida or something. So sijui, so we just woke up one morning and dad didn't just come back for years. Tukakaa tu na mama sasa, and that was it. And that was now in Dandora. So tukiishi Dandora sasa. Yes. So it's I grew up in a space. By then mlikuwa ngapi? Watatu tu. We've always been 3. Yes. So I grew up in a setup, an environment that was just, yani niseme all vices zilikuwa tu normal. Yani zile vitu unazaita kama ni mbaya, kwetu ilikuwa ni kawaida. Tuseme drunkards, bloody fights. Watoto unamka asubuhi walikuwa aborted wakaachwa kwa choo, you come and find them there. Stealing and all. Stealing, theft, mtu alikatwa. That environment, it was very normal for us. So ndo mtu uweze kuinuka na ufikirie kitu kingine, inabidi unakuwa defiant, yani unaamua no way. So grew up in that kind of environment. A harsh one. Yeah, a very harsh one. So that's the thing that we were seeing every day. That was our normal. Wanaona hizo ndo kuna kila siku. So tulikuwa naishi na mama. Maisha ilikuwa rahisi. Nakumbuka nyumba yetu ilikuwa one single room, lakini tulikuwa tunaishi tunalala in turns. Kuna watu asubuhi,
watalala mchana, wale wengine waenda kazi. Alafu kuna wale wa night shift, hao watakuwa night shift, watenda night shift, wawacha wengine. The house was small, and my mom has a big heart, so she wanted to just live with her brothers and all that. Oh, ana accommodate kila mtu. Sasa tuko tu wengi hivyo. Akasufuria kitu kadogo kaninio. So usiku kuna wenye wako macho? Wako kazi. Itabidi utafute kazi. Ama tafuta pale kukaa. Then during the day, in the morning you come back wala utakomeenda. Wewe na wewe uamke. So watu kama 7 in a single 7 plus sisi watatu, like 10 people. So it was a crazy upbringing. So napata mimi mama akona anajikakamua sana. She used to work in a club. She would come in the morning. Hiyo siku kama beba a packet of milk. That was something very great. Tumemwona Mungu bana. And what I love about my mom, that she knew I loved to sing. So she would buy me zile ni tape ama ni CDs hizo. Zile zinafanya hivi ama. She would buy those for me. Compact sets, yeah. Hizo. So I would listen to the gospel music. She knew I loved to sing. So she would come and ageniletea nasikiza hapo kwa nyumba. It was just a very humble background. So she could see ya kwamba there is something in you. I don't know, yeah, maybe she would. Alikuwa naona. Sijui kwa encourage sana. Mamangu alikuwa anaambia watu msichana wangu anaimba. And I was so young. Yeah. With all the problems and all the challenges. I think she aliona kwamba napenda kuimba sana. Yes. Yeah, so she just want to mentor it. Pengine hakuwa anajua kama na mentor. Acha nipeleke mtoto wangu anapenda kusikia gospel music. Let her go and listen to it. So just listen to gospel music. Na wakati huu mnakwenda shule bado? Yeah. Mimi sasa niko nakaa na my shosh in Kisumu because mama angeza ku take care of us wote. So mimi nakaa na shosh Kisumu. Naenda shule irudi kuna madhe zikifungwa shule. So that exchange program. So wadogo wangu ndio kwa nakaa naye. Tunapata walikaa sana before they go to school because mom alikuwa mtu mmoja alishe awapeleke shule, so wangerudia one class, you know, not because they were hawako na shika. There was no money. But I thank God that through it all we've been able to just see the hand of God. And God has been faithful. He's been faithful. Now kuna mahali tafika and then life, you know, at least by then she was there. Kuna mahali tafika and then life is kind of becoming very unbearable. She was trying to just make sure we have, you know, a livelihood. Bana huwa naona a single mother, ama nikienda kwa maybe kwa mkahawa naona watu wanaserve watu, mimi wanaona na heshima mwingi because my own mother alikuwa hapo. So mama angefanya kazi, so she worked so hard to a point she was able to lift her entire family from poverty. Mamangu alifanya kazi, jamii mzima ilitoka kwa poverty. Wala walikuwa wanaishi Magashie huko kwa mitaro huko. Akatafutana na wao kabisa. Yes, akatoa akaleta kwa Mwanga. My grandmother was able to, like, we were able to afford a meal. Like meals 3 days, 3 meals a day. That was a miracle. So hapa tunaweza afford. I went to school. I didn't have, okay, in high school nili report late sababu hakukuwa na pesa. But then after that she was able to just work hard and tukajipata kwa tunaweza maisha ikabadilika. You know, kwao kubadilika kwa ile dhihaka ambayo tulikuwa nayo watu wa maskini kila kitu. Mamangu aliweza kufanya kazi, then akasaidia jamii nzima kutoka from poverty. Like she was called Esther. She was the star of their home. She really, yani that I commend my mom for that. Akiwa mahali ilikuwa inajulikana. Walikuwa najua akikuja around they will know my mom was around. The entire space changed. So life took a different... let me tell you, it took a different turn. It took a different turn. We were able to live in homes we didn't think we would live in. We were able to wear clothes we never thought we would. Yes. We were able to drive. She was able to drive a car she never thought she would. Yeah, okay. It was a very huge transformation. And I think she wanted to just get rid of your poverty mentality from us. Yes. Ilitutoa from ile ghetto na kumbe life is possible. Kumbe kunawezekana. Unaweza kuko ghetto unaona yenyewe hizi. Alituonesha kwamba inawezekana. Bora you can work hard and focus. You can come out of this. So mama alikuwa anafanya kazi, akatoa jamii nzima from poverty. Sisi tukaenda shule bila, you know, there was a time in school, yani wale wenye kuna school levies, yani hata si lazima tuitwe, tulikuwa tunajua tu, tunajitoa tu nenda nyumbani because it was embarrassing. Wangesema you've never, yani yule headmaster alikuwa tu embarrass yana na you've never paid your school fees due for how long,
hawalipangi pesa, juu itaihibu wewe mtu mdogo. Yeah, you know it messes your esteem as a child. Yes. So at the end of the day, so mom was able to, at least I go to school in dignity, nenda shule, nina uniforms, zijararuka. At least the basic needs. Yes, sina, you know, ilikuwa mahali yenye watu wanavaa viatu. Yani wewe hata kuna zile plastic mpaka zimekatika hivi. You see, wengine wana viatu, it just messes your esteem a lot. Yeah, so when mom akaanza kupata pesa, akabadilisha maisha. So at least you go to school, you're decently dressed, uko sawa. You cannot afford a smile. Yes, school fee imelipwa. We didn't have a dad, but at least ungejua kama tuna baba. She really tried to cover it up. Yeah. So that is how that life remained like. Ikakuwa ndo hivyo mpaka ukakaje ukawa mtu mzima, ama kuna mahali mambo tena ita change? Mama ilivyoaga ndo mambo ika change tena. Like we went back to the same spot. When was that? That was after, like 10, 11, 12 years ago. Oh, that's when she passed on. Yes. Atagonjeka tu? Yeah, kidogo tu mama kaaga. Sasa mama kuaga ndo tena kizazi zake kaanza afresh. Kukawa yani sasa maisha yamebadilika. We have to begin, tunaanza kujikumbusha mali tulikuwa like miaka kama siju 10. You understand? Inaka story like where do we even begin to adapt to this? So mom dies, and that was the most terrible time of my life. Yani mimi sikujua kama mtu anaweza kufiwa. Mimi mamangu nilimwona kama ni mtu mwenye ako immortal, kwa hawezi kufa. I don't know why I believe my mother could not die. Yeah. She was mom was just you know, I'm seeing a pic there, just messing me up. The photo is there? Oh, there it is. Plus badly shape. Okay. It's allowed. That photo right there. Oh, kumbe ndo yeye huyo. Okay. So when she died, mimi sikujua kama mamangu angezaaga. Kwangu, she was so strong, she was so everything. She took care of us. Like she was the pillar of the family. Yeah, she was. Yeah. Alibadilisha historia ya familia yake nzima. Life was so good. Confidence came back. The confidence. Heshima yetu ilirudi, ile madhara ambayo tulikuwa nao katikati ya watu ikaenda. Yeah. Hata yeye mwenyewe kwake maisha yakakuja kwa nzuri. So when she passed on, I think my grandmother alikufa from that stress of kuluzu msichana wake. It was so difficult. It was so difficult, yani. The entire family was affected. Kila mtu aligongwa tu like. Kila mtu. You guys could not believe that. Okay. Kila mtu, yani, no more. Kila mtu alikuwa anaamini mamangu amekufa, yani. Atafia Nairobi, atafia Kisumu, atafia wapi? Mamangu alikufia nje. Nje. So that was a very crazy time of our life. Unbelievable. I sank into depression for 2 years. What? I couldn't eat. I didn't even want to shower. Yani nilikuwa tu kwa walde yangu. Huko tu? Niko tu. By then ulikuwa umemaliza shule? Ndo namaliza sasa. Huko form? Nilikuwa form 4, nilikuwa shafanya mtihani. Walinificha. So utakunaambia kisha maliza shule kwamba unajua your mom is dead. Nikaona these people are joking. Unaweza kuona cheza tu. Mamangu azikuwa anakufaje, she was strong. Why would she die? Yeah. So tukawa nilivyopewa that news, I think nilikuwa natoka from stage na kimbia hivi narudi. Hivi I was just going. Na shangayani, I'm just in my world. Nilikuwa nakimbia tunajambia jamani, what's going on? Na mbona your mama is dead. So that really affected me. It affected my life. Wow. I'd say positively and negatively. Negatively because I sank into depression. I came to live with a few relatives of mine now. Nilikuwa natembea town nikihope naweza meet mamangu. The capital city, yes, Nairobi. Yes. Ningeenda Moi Avenue na pengine hizi kwa metembea Moi Avenue. Let me go to Kenyatta Avenue. Oh my. Go to Kenyatta Avenue. No, let me go to Mboya, anaweza kwa hapo chini. I'll just walk kama mwenda wazimu tunatafuta mamangu. Wapi? Just nimwambie tu mamrudi tu nyumbani. What about your sister and your brother? They were younger. But it affected them. I knew it did. Yes. So I had to be strong for my brother and my sister. And I think that's a mistake we make a lot of time when we go through loss. We tend to postpone our time of mourning.
because you want to take care of other things. You wear a brave face. Yes, so I'll tell someone today, make sure you don't wear a brave face. That thing will eat you for a long time. Oh my. It still eats me because I didn't really get enough time to mourn my mom. So go somewhere, cry, vent out. Me, I had to just, nilichanganikiwa, but nili have to postpone. I had to now begin hustling. Jambo kuna wadogo wangu utafanyaje. So it affected me in a way that I grew a very thick skin. I didn't want to let anyone in. You became tough. I became so tough because I had to survive. So maisha kawa iko ngumu. Nina have kufanya kazi. Ningeimba siju lunch hour, nipewe 200, niende Gikomba, nitafute mitumba, niweze kupiga pasi niziuze because I have to survive now. Wadogo wangu wako shule, wakipiga at least simu wakitakata ni pocket money, I should at least I wanted to just be able to have. So it was a very, very crazy time. Yeah. For us and as an entire family. So nakumbuka I had to mature up. I was just a teenager, but I had to mature up and become like mwanamke wa 35 ama 38 years. Niliafu kukua mkubwa. So cause nina wadogo kuishi na watu ikuangi rahisi. So I had to just work hard. Nitoke kwa watu niweze kuona kwangu ndo wanaweza kuja kunitembelea. So at least we can have that family bond because we had to be divided. These people are your relatives now? Yeah, it's not easy. Mukagawanywa like. Yeah, some moja aende hapa so that we have walikuwa wadogo nenda shule, so they had to go through school. So wangegawanyishwa. So mimi nilikuwa at least member za shule, bado nigawanyishwa. So me I went to Isiolo with my auntie. My sister remained in Nairobi. My brother went to Kisumu with my grandparents. Ni triangle hiyo? Ilibidi triangle. There was no option. Na mnaona after how long? Ningekaa pengine niende, tungekaa wia. Because unless aje Kisumu ama Nairobi, singeza kumuona. So nikaka Kisumu nikaona there's nothing much because it was just the memories there were just too painful. Yeah, I couldn't really stay. Yeah. Nikasema mimi nitaondoka nijitafutie maisha. So nakuja Nairobi, sijui mbele wala nyuma, ndio depression zangu. Sijui nitaanzia wapi, sijui mtu yote. No, you come into Nairobi from Isiolo. Nimetoka Isiolo kwenda Kisumu. Kisumu Kisumu. Kwenda Kisumu kuna my grandparents, we really they brought me up, so kuna wapenda sana. So napata at the end of the day, life ilituganyisha, you see that? But I would say my death of my mom ilijenga in a way that I was able to just akili iliweza ku grow. I had to mature up before my time. Yeah. I had to just be active. Sometimes when I tell someone my age and ananiambianga uongo because nili have ku mature raka. You are 19 lakini you think like a 28. Ujisimamie ndivyo sasa. Yes, do ni hivyo. Kimeumana. So what do I do? Yeah, because your time I think I was ilikuwa imeumana unajua. Yeah. Ikiumana imeumana, so you're like kama mbaya. So you came to Nairobi now from Kisumu? Yes. Kuja nikakaa na another relative of mine trying to hustle, nafanya kazi kwa kanisa fulani kama ya caretaker. A worship leader hapo. No, you do whatever may come your way. You're trying to survive. Yeah. Wangekulipa some amount. Hapo ndo tafute nyumba pale baba dogo nika rent. Na kapeke yangu. Of course kwa maininio ilikuwa we could not stay. Mambo ilikuwa ngumu, yani there was just too much drama, there was just too much misunderstanding, and you know, yo mashida mingi mimi sipendi, yani mimi kama kuna mtu anapenda amani, mimi napenda amani. Upendi mazogozogo kila wakati? No, sipendi mazogozogo. Mara umemnyamazania kozo. I don't like those things. Mimi napenda amani. Yes. Mimi kama tuwezi kaa pamoja siniondoke tu. I love peace. So kama utanivuruga mimi I'll keep off. It is that simple. Yeah. So for my peace I'll just protect my space. I don't let people in sababu napenda amani. So nikaona vile hizo mazogo zilikuwa too much. Nikaona then they were like, no, you can't keep staying here. I said okay, cool. Nikatoka. Zaletwa na nini? Ufuati sheria wewe ama kuna nini? Hakuna hata kitu kama sheria. Sasa sijui sheria ilikuwa ni ipi because I was doing everything. Napika chakula mpaka nika kwa meza, natoa mpaka sahani. I mean, I was literally just a servant. But kidogo. Mbona there was too much drama. So mimi niko na hizi mara balcony kwenda kufanyiwa, unaenda kuwa summoned kwa balcony ukiliwa na mbu, niko na this is too much. What is this? Unapigwa kelele na hapo, you know. Si unasomewa. Na mbu zikikula na barini, kona hizi siwezi. Sine tu ghetto nikaishi na amani. I mean, what is it? So I said, I left.
pack vitu vyangu, kesho nikaondoka. Kutafuta nyumba. Sina chochote, naika tandika mango zangu chini. Nalala. But I love that space. I didn't have anything, but I had peace. Because peace is the most precious and the most expensive thing someone can take away from you. So kama kuna pressure uko nayo ni ya kutafuta sasa si ya kuanza kuambiana. Adhani nilale njaa, nikunywe maji, lakini kwa amani. Niko na prefer. Afadhali nilegidheri yangu ya 10 bob nikichumvi ndani, lakini talala vizuri. Na kile Solex yangu ya 100. Forget nienda morning glory narudi sina tatizo. Naenda kesha yangu narudi sina tatizo. There's nothing to be stolen kwangu. Walikuwa ibe nini nguo? Hakuwa anaweza iba. Siwezi iba chochote. There was only nguo, wachukue basi. So you continued hustling? I continued hustling in Nairobi, and like anything my hands found to do, I would do it with a passion. Yeah, I would go to Gikomba asubuhi. Mimi naweza jituma. Yaani naweza jituma bwana. Unaenda kuchukua manguo? Nachukua asubuhi mitumba zangu tunafungua bail. There's a lady, she's called Akonta Michelle, she used to live in Imara Daima. Namba Mungu ambariki zaidi. She would buy my clothes. Sasa mambo yako nazitaka yani. Mradi nisikose chakula. Ananunua tu. Yeah. Ananunua even more than she wanted. Ananunua tu yani mradi tu nisilale njaa. Oh my like God. Let me tell you, in your every katika jangwa lako Mungu lazima akutumie mtu. There's an oasis that God just sends ya kutembeza tu. Anakutumia mtu tu. Kuna watu tu wanataka wakupe tu, unashangaa mbona anakupa. Usi question. Mungu amewaweka hapo because hawezi kukuacha. In your wilderness, God will always send. Hakutakosa mtu mahali. They will send a Moses that will just guide you. Send an oasis. There will always be a rock you drink for. He will always send manna for you to eat. You cannot die in the wilderness. Nilijua hivyo. Yani naweza hakikisha mtu kwamba you cannot die in the wilderness. So alikuwa nakubaia tu yani ile tu. Za 300. Mimi naimba lunch hours zangu napewa 200. So yeye akabai za 300 half 500 bob. That was God. Najua hapa wiki mzima chakula niko sorted. Yeah. Sasa nitaika kama 300 miso 2, and I'm very good with planning money. Mimi nafaa nikuwe budget. Yeah. Minister wa nchi bana. You know I can budget money. This for this for this and priorities. You give me 500 bob na useme tunataka kitu fulani. I will make sure it works. So it built that aspect of my life. I was able to know how to just plan my money. Buy vitu in bulk. Nikipata pesa kidogo nitabuy mafuta kubwa na hapo. Tena next time kutana buy sukari hivyo. So napata azizi isha at the same time. So na sasa zilala njaa. Kuna yenye inaisha, nyingine is you understand? Yes. Hiyo sasa hekima Mungu akanisaidia nao. So life was, I would hustle. Ningeenda Gikomba niuze, niende kwa church niimbe, niende studio nifanye BGVs, nifanye jingles. I was busy. I never sat. I don't miss you kukaa. Yes. Oh my God. So ikawa nakimbiza maisha, lakini I'm broken, I am bleeding. You are not you. I am not myself. You are someone else. You are just singing in church but still deep inside I'm just niko broken. Mimi nasikia hizo crack zangu mwenyewe. Emma Omonge right here, mpenzi mtazamaji. I know now you can see vile ambavyo nilianza wakati ambapo tumekianza na kipindi hiki ya kwamba usione watu wanaimba tu, usione watu wanafanya mambo ambayo wanayafanya. Alafu unaona kana kwamba sasa hawa watu mambo yamekuwa ni nywe, Mungu sinikue kama fulani nini. Sometimes ukaambiwa okay, unataka kuwa kama fulani, ndio the process ambayo amepitia utaweza kuikubali. Utasema sasa baba sikuwa na ubaya sana but wacha ikae. Because some of these things that people go through, you listen to them and you're like, oh my God, I thought I had issues. Kumbe kuna watu ambao walikuwa na mambo makubwa hata kuniliko. And that is why, even wakati ambapo unaona kana kwamba life is not making sense, just know ya kwamba in that wilderness, God is with you. And one day utakuwa unaangalia nyuma and you're like, okay, so it happened. Na Mungu akanipeleka hapa, tukakwaruzana na watu wengine hapo hatukuweza nini, Mungu akaniondoa. Kumbe Mungu kuna kitu kingine ambacho anakiona kinafaa kuzaliwa. Kwa sababu mwisho wa jambo anauona akiwa mwanzo. Part 1 of makala haya uhalisia, and I believe ya kwamba Mungu atatuweka na sisi so that we meet next Sunday kuweza kusikia hii postponing this morning itafika wapi sasa, aanze kuaccept mambo yalivyo na aweze kusimama, then finally tupate Emma Omonge. Tufungie na chorus moja alafu tu meet Sunday. Fungua bingu
majibu yapatikane, fungua bingu. Oh, oh, oh. Fungua bingu, majibu yapatikane, fungua bingu.